IT industry is booming. You have a lot of opportunity coming up in data science, big data, full stack training. Technologies like blockchain is tremendously transforming in the industry now. And in Expertzlab, we don't do some testing or some side tracking like digital marketing or any other things. We focused on software development. We started Expertzlab in 2016 as a development company. When we started doing a lot of projects, we find that there's a lot of dearth of people around the industry. We didn't get enough people to work on our projects. And later we understood this problem of having not enough resources is existing everywhere within the industry. So then we started training and then supplying people to different organizations. So data science is one of the most sought after skills of the 21st century. So data science is a process, or it's a field where we use a lot of algorithms, processes and systems in order to deal with noisy, unstructured and structured data. So mainly the aim is to get insights from these data using these technologies. So at Expertzlab, what we do is we basically reskill people who are from IT background and also from non-IT backgrounds in order to tackle these problems. നമ്മൾ എക്സ്പെർട്സ് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും ജസ്റ്റ് ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. പകരം അവർക്ക് റിയൽ ടൈം പ്രോജക്റ്റുകൾ ഏതാണ്, നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സുകൾ ഏതാണ്, അങ്ങനെയുള്ള റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനും പ്രൊജക്ട്സിനും എല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ അവരുടെ കോഴ്സിനൊപ്പം തന്നെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. Expertzlab provides all the industry required content and tool knowledge for big data, and all of them will be implemented in the class with appropriate project. ഇവർക്ക് ലൈവ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളും എക്സ്പെർട്സ്ലാബിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫേമായ ഗോഫ്രീ ലാബ് ടെക്നോളജി, അത് കംപ്ലീറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ലൈവ് പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെ അവിടുത്തെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പക്ക എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസാണ്. 20+ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിലവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ നോളജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസാണ് ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള വിവിധ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽസുമാണ് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Projects for Kerala government. We are partnered with CDIT, we are partnered with ASAP and KDISC, and I welcome every engineering students. Be partner with Expertzlab, and we can really help you to become a very good solid programmer plus a software development engineer, and we welcome everyone to Expertzlab.